Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. Okay, so now in this lecture we are going to discussing another important theorem. Okay, so see the name of the theorem is differences of a polynomial. Okay, based on this theorem, in the last previous examination we got one short answer question. Okay, listen carefully. Name of the theorem is differences of a polynomial. See the statement first of all. Prove that if f of x is a polynomial of degree n and all the values of small x are equally spaced, then delta power n f of x is a constant. Okay, we have to prove that delta power n f of x is a constant. Okay, that is the one statement of this theorem. Otherwise, the next statement is prove that the capital M differences of a polynomial of nth degree is a polynomial of degree n minus m, and we have to evaluate these two problems. Okay, so this is the statement of the theorem, and in this theorem only we are going to discussing the previous year question. So that is delta into x plus 1 into x plus 2 and delta square cos x. Okay, this question has asked in the previous year examination 2022. Let's see the solution first of all. Proof. Okay, let f of x be the polynomial of nth degree. Okay, in the statement clearly we have f of x is a polynomial of degree n, and where a0 comma a1 up to son a suffix n are constants. Okay, you know very well, if you take any nth degree polynomial where a0 an up to son a suffix n are constants, and the leading coefficient a suffix 0 or a suffix 0 or a0 e not is equal to 0. Okay, here leading coefficient is nothing but in equation number 1 highest power of the variable. Highest power of the variable is nothing but x power n. Coefficient of the highest power of the variable is called leading coefficient. Here highest power of the variable is x power n. Okay, the coefficient of x power n is a suffix 0 or a0. Definitely this a0 not is equal to 0. That a0 is called leading coefficient. Okay, then only we can call it as a nth degree polynomial. Nth degree polynomial. If you take a0 is equal to 0, okay, then the first term will become 0. X power n term will become 0. Then you will get the x power n minus 1 term will be the degree of the polynomial. Okay, so that's why definitely a0 is equal to 0. Okay, a0 not is equal to 0. And here also you need to know one more thing is, here this equation number 1 is the nth degree polynomial in variable small x. Whenever you take this leading coefficient a0 is equal to 1, if you take the leading coefficient a0 is equal to 1, then that polynomial is called monic polynomial. Whenever you take the leading coefficient a0 is equal to 1, that means the coefficient of the highest power of the variable is equal to 1, then that entire polynomial is called monic polynomial. Okay, so now we are not using that monic polynomial. For your information only I am giving that definition of the monic polynomial. Now you can see, then the expression for the first forward difference is, okay, so now we have to find out the differences. What is the differences? Forward differences. In the previous lecture we discussed that forward difference operator, and based on the forward difference operator we also discussed that how can we make the tables and how can we solve the problems based on the forward difference table. Now the same concept, the same forward difference, we are going to apply the polynomials. Okay, we are going to apply the polynomials. So therefore the equation or the expression is nothing but you can write delta into f of x. Here delta represents the forward difference. You know very well, del or delta. Okay, del or delta represents the forward difference operator. Del of f of x. Del of f of x is equal to, expression is f of x plus h minus f of x. F of x plus h minus f of x. This is the expression. Here f of x, in sometimes in the problems, okay, in the examination in a problem they will give f of x as cos x or x plus 1 into x plus 2 or log x. They will give different functions in terms of f of x. Okay, so you have to solve them by using this expression. Delta of f of x is equal to f of x plus h
minus f of x. That is taken as equation number 2, where small h is the step length, or you can also call it as step size. Step size is nothing but the subtraction value of any two x values. Okay, the subtraction value of two consecutive x values is called small h. Okay, here small h you can obtain as xi minus xi minus 1, xi minus xi minus 1. From the statement clearly we have x values are equally spaced. Okay, x values are equally spaced. So therefore for each and every small x value you will get the same small h value only. Okay, so now substitute equation number 1 in equation number 2. Okay, this is the equation number 1. Substitute that equation number 1 in this equation number 2. Then we get, so therefore the LHS is delta f of x is equal to RHS we have f of x plus h minus f of x. Okay, so what is that meaning? F of x plus h, wherever you have x, okay, in the given equation number 1, you have to substitute as x plus h. You have to replace x as x plus h. Okay, so that value you have to write down here. So therefore f of x plus h is means, so you can write a naught, leading coefficient is a naught, and in place of x, x plus h whole power n, plus a1 x plus h whole power n minus 1, plus up to so on a1 into x plus h, plus the last term, that is the constant term a suffix n. That is the total expression for the f of x plus h. And again in formula we have minus also, minus, okay, into f of x. F of x means given equation number 1. Write down the total equation number 1. Okay, so therefore a naught x power n plus a1 x power n minus 1 plus up to so on a suffix n minus 1 into x plus a suffix n. Okay, so we are taking the first difference of the given polynomial. First difference. Okay, don't get confusion between differentiation and difference. Here we are taking difference, we are not taking the differentiation. Okay, so therefore difference is nothing but we can denote it as a symbolically with a delta. Okay, we are using forward difference. Okay, so therefore we are denoting it as a delta. Now after substituting the equation 1 value in equation number 2, now we have to express that value by binomial expansion. You can also observe here. Okay, here we have x plus h whole power n. Here you have x plus h whole power n, this value. X plus h whole power n is there. And again here x plus h whole power n minus 1 is also there. Okay, these higher order terms we have to expand by using the binomial expansion. Okay, so here x plus h whole power n, how we can expand? You can see here delta f of x is equal to a naught will be the leading coefficient for the first term. Okay, so this total expression is the binomial expansion for the x plus h. Okay, x plus h whole power n. So then you can see here x power n. What is the binomial expansion? Basically you can clearly write that nc naught x power n y power 0. Okay, plus next term is nc1 x power n minus 1 y power 1. Okay, plus nc2 x power n minus 2 y square, plus up to so on ncn x power 0 y power n. This is the binomial expansion. Okay, this is the binomial expansion of x plus y whole power n. This is the original formula. Okay, in this formula you can replace any value in place of x and y. Here we have in place of small y, we are replacing small h, x plus h whole power n. X plus h whole power n means in this expansion wherever you have small y, then you can write a small h. nc naught, nc1, those values you know very well. Okay, based on the binomial coefficient formulas you know very well nc naught. Okay, so you have the formula ncr is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. Okay, you know very well this formula by using the binomial expansion. This is the formula for the coefficient of the binomial expansion. By using them you can expand this first term, only first highest degree
variable. So therefore x plus h whole power n, we are expanding binomial expansion. Therefore power n plus n into x power n minus 1 into h plus n into n minus 1 by 2 factorial x power n minus 1 2 by x power n minus 1 x power n minus 2 into h square. Okay, so that is the first expansion, plus a1 into, this is the x plus h into all power n minus 1, x plus h into all power n minus 1. So this total expansion gives that value. Okay, so therefore now the last term is a suffix n minus 1 into x plus h. Okay, a suffix n minus 1 into x, a suffix n minus 1 into h. Last constant term is a suffix n. That is the first f of x plus h value, f of x plus h value minus, okay, into f of x value. That is the total f of x value. We are writing as it is, a naught x power n plus a1 x power n minus 1 up to so on a suffix n. Okay, so this is the expansion for the binomial expression. So therefore now you can see that in the next step delta f of x is equal to, okay, so now you can clearly see here we have the coefficient a naught, leading coefficient. Here also we have leading coefficient a naught. From those two terms, okay, you have to take a naught as a common. Okay, if you take a naught common, then you have to write down this total expression. Okay, so when you take the a naught common, you have to write down the entire term, that entire binomial expansion. Minus is here, you have minus, so okay, minus into, if you take another a naught, so common, so therefore x suffix n is the, x power n is the value. Okay, for those values you can make a bracket. So therefore a naught into, from those two terms we are taking a naught common, then the rest of the values we can write in the bracket format. Next, from this term, here you have a1 and here you have a1. Take a1 common, write down the rest of the terms in the bracket format. Then you will get a1 into, okay. So you can write a1 into, so this total binomial expansion for the x plus h whole power n minus 1 minus x power n minus 1, this value. X power n minus 1 you can write it as, okay. So if you proceed in that format, so you will get the last term. Why? Because here plus an minus an will get cancelled. Therefore a suffix n minus 1 into h is the last term. Okay, okay. So therefore after taking common of the constant values a naught, a1 up to so on a suffix n minus 1, now clearly you can observe that delta f of x is equal to a naught into, okay, so here x power n and x power n will get cancelled. This x power n and this x power n will get cancelled. Okay, and in this expansion also x power n minus 1 minus x power n minus 1 will get cancelled. Okay, if you proceed in that format, cancellation terms will get cancelled and remaining terms we are writing in this format. Okay, so a naught into, the next term is n into h x power n minus 1, n into h x power n minus 1. For the term we are multiplying with a naught. Next, same a naught we are multiplying with this term also. Okay, a naught into n minus 1 by 2 h square plus n minus 1 into h, okay, into x power n minus 1 2. Why? Because here also we have x power n minus 1 by 2 and here also you have x power n minus 1. Okay, sorry, x power n minus 2, x power n minus 2. So therefore if you taking common, okay, so for the x power n minus 1 terms, x power n minus 2 terms and x power n minus 3 terms up to so on, the last term is the a suffix n minus 1 into h. That is the total representation of the remaining values after the cancellation. Now delta into f of x is equal to, okay, so the first term will be as it is, a naught into n into h x power n minus 1, that is the first term, and in the second term, that is the coefficient of x power n minus 2. Coefficient of x power n minus 1 2, you can write this value as b2. B suffix 2 is into x power n minus 2, and next to total value of coefficient of the x power n minus 3 value we are writing b3. B suffix 3 x power n minus 3 up to so on b suffix n minus 3 into x plus b suffix n minus 2. Okay, why we are writing those values instead of a naught a1? We are writing b2 b3,
So why? Because to get the simplification easier. If you proceed in this format, you will get the simplification is complex. So therefore, to reduce that one, so we are using the symbolic notations b2, b3, b4 up to son b suffix n minus 2. Clearly we are mentioning here where b2, b3 up to son b suffix n minus 2 are the new coefficients. After getting the cancellation of equation, this equation, you will get the another new equation. In that new equation, you will get the different types of the new coefficients. Okay, those coefficients have some complex form. To reduce that complex form, we are using these new coefficients as b2, b3 up to so on b suffix n minus 2. Okay, where what is the b2 value? This total one is the b2 value. Okay, so this is a general expansion. That's why you will get this much of complexity. Okay, while solving the problems, you will get the clear explanation. What are the b2 value and what is the b2, b3 value. So therefore, these are the new coefficients in the new expression. Here you can observe that, therefore, the first difference of a polynomial of the nth degree is a polynomial of degree n minus 1 with coefficient as a naught n into h. Okay, you can see clearly with this previous slide. So, first difference delta into f of x, first difference of the given polynomial, that is delta into f of x is equal to, we got a naught into n into x power n minus 1, x power n minus 1. Now, this x power n minus 1 is the highest order variable. Now, the coefficient of the highest order variable will called leading coefficient. So, therefore, initially we took x power n is the highest order variable. Now we got x power n minus 1 is the highest order variable. Okay, so therefore clearly we can get, we got f of x as the nth degree. After applying the first difference, we got n minus 1. Okay, that 1 degree decreased. So therefore, that is only they are clearly mentioning that, and coefficient of that leading coefficient is equal to a naught into n into h. Okay, you can see here the first difference of a polynomial of the nth degree is polynomial of degree n minus 1. Okay, with a leading coefficient, then leading coefficient is a naught into n into h. That is the leading coefficient. Next, second difference. Okay, so this one word is missing here. Second difference of a polynomial of nth degree. Okay, second difference of a polynomial of nth degree, okay, is a polynomial of degree n minus 2. Okay, if you take the second difference, that means del square of f of x. Del square of f of x, if you apply the second difference for the same polynomial, you will get that x power n minus 1 2. X power n minus 2 is the highest variable. Okay, highest power variable with a coefficient as, coefficient is a naught into n minus 1 into h square. Okay, this is the coefficient. So therefore, if you proceed in this format, if you apply the third differences and fourth differences, you will get that the corresponding powers of the x variable. So therefore, for capital M difference, that capital M is the number, particular number 2, 3, 4, 5. For capital M difference of a polynomial of nth degree is a polynomial of degree n minus capital M. Okay, so that is only. First మనం ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేసినప్పుడు డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం. డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది, ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఉంటే దాని ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ తర్వాత ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి ఈ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ లో మైనస్ 1 రిమూవ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ డెల్టా స్క్వేర్ అప్లై చేసాం అనుకోండి. ఓకే, సో ఎక్స్ పవర్ ఎన్ నుంచి మైనస్ 2 ని రిమూవ్ చేస్తాం, ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 2. సిమిలర్లో ఓన్లీ ఇఫ్ యూ అప్లై ద డెల్టా పవర్ m of f of x, then the highest variable is x power n minus m, x power n minus 1 m, and the coefficient value also here you can write, this one is the delta power n f of x is equal to a naught into n minus 1 into up to so n minus 2 into h power n. That is the coefficient value. Simply you can write that value as delta power n into f of x is equal to a naught into the total n into n minus 1, n minus 2 up to so on. That value you can write n factorial into the last term h power n. So this is the constant value. Okay, so that is the constant value. Why? Because there is no variable. You know very well a naught is a constant.
small n is the constant value and n factorial is also constant and h is the step size, step length, that is also constant. If you substitute all those values, you will get a constant only. So therefore, okay, nth degree, okay, nth degree difference delta power n f of x is constant coefficient. That is the first statement of this theorem. Whenever you apply the nth degree for the nth order polynomial, okay, you will get the constant coefficient. That is only na. మీరు ఎప్పుడైనా కానీ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ సెకండ్ డిఫరెన్స్ చేశారనుకోండి, ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ లో లీనియర్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది, సెకండ్ డిఫరెన్స్ లో ఆ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ని మళ్ళీ డిఫరెన్స్ చేసాం అనుకోండి, మీకు కాన్స్టెంట్ వచ్చేస్తుంది. సో అదే ఇక్కడ మనకు కాన్సెప్ట్ అనమాట. హెన్స్ ద n+1 హోల్ పవర్ n+1th and higher differences of a polynomial of nth degree will be 0. ఎందుకంటే మనకు డెల్టా పవర్ n ఆఫ్ f of x కి మనకి ఏమొచ్చింది, కాన్స్టెంట్ వచ్చింది. ఓకే, దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం డిఫరెన్స్ చేసాం అనుకోండి, కాన్స్టెంట్ డిఫరెన్స్ మనకి ఏమైపోతుంది అంటే 0 అయిపోతుంది. ఓకే, n+1 కావచ్చు, n+2 కావచ్చు, ఈ n దాటిన తర్వాత వచ్చే అన్ని డిఫరెన్సెస్ అన్ని మనకి ఏమైపోతుంది అంటే కాన్స్టెంట్ డిఫరెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం కాబట్టి యూ విల్ గెట్ ఆల్ అప్కమింగ్ డిఫరెన్సెస్ will become equal to 0. So that is the proof of this theorem. Next, conversely, if nth differences of a tabulated function are constant, okay, if nth differences of a tabulated function అంటే మీకు ప్రాబ్లం లో పర్టికులర్ గా టేబుల్ ఫార్మాట్ లో ఇస్తారు. ఇక్కడ tabulated function అని చెప్పాడు. nth differences of a tabulated function are constant, then n+1th n+2th differences all will be 0. You know very well that point. Then the tabulated function represents a polynomial of degree small n. Okay, ఎందుకంటే n+1 n+2 టర్మ్స్ అన్ని 0 అయిపోయాయి అనుకోండి, దాని n+1 కంటే ముందున్న టర్మ్ ఏంటి, nth టర్మ్. ఆ nth టర్మ్ వరకే మనం చెప్తాం కదా. సో nth టర్మ్ అనేది ఏంటైతుంది, మనకు కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. nth టర్మ్ కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు n+1 టర్మ్ 0 అవుతుంది కదా, ఆ 0 అన్నిటిని మనం రిమూవ్ చేసేస్తాం, ఓన్లీ nth టర్మ్ వరకే తీసుకుంటాం కాబట్టి. సో దేర్ఫోర్ డిగ్రీ n అని చెప్పేస్తాం అనమాట. సో నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ నోట్ పాయింట్, ద హైపోథిసిస్ ఆఫ్ దిస్ థియరమ్ హోల్డ్స్ ఓన్లీ వెన్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎక్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ స్పేస్డ్. అంటే ఇంతసేపు చెప్పుకున్న థియరమ్ అంతా మీకు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి అంటే గివెన్ డేటాలో ఎక్స్ వాల్యూస్ అనేటివి ఏమి ఉండాలంటే ఈక్వల్లీ స్పేస్ ఉండాలి. మీకు ప్రాబ్లమ్ ఇస్తాడు ఎగ్జామ్ లో, ఇలా ఒక ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చేసి బాక్స్ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చేసి ఇలా ఇస్తాడు, ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇచ్చేసి 1 2 3 4 అని ఇచ్చేస్తాడు ఎక్స్ వాల్యూస్. y వాల్యూస్ మీకు 5 6 7 అంటే క్యాజువల్ గా చెప్తున్నా. ఓకే, నార్మల్ మీకు అర్థం కావడం కోసం 1 2 3 4 అనేవి చూడండి. ఇక్కడ 1 కి 2 కి 2 కి 1 కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది మీకు 1. ఓకే, 3 కి 2 కి డిఫరెన్స్ 1, 4 కి 3 కి డిఫరెన్స్ 1. అదేమంటామంటే స్టెప్ సైజ్ అని చెప్పేస్తాం దాన్ని. ఓకే, ద డిఫరెన్స్ వాల్యూ బిట్వీన్ కన్సిక్యూటివ్ స్మాల్ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్టెప్ సైజ్. ఓకే, ఇలా ఎక్స్ వాల్యూస్ అన్ని ఈక్వల్లీ స్పేస్డ్ గా ఉండాలి. ఓకే, ఎక్స్ వాల్యూస్ అన్ని ఈక్వల్లీ స్పేస్డ్ గా ఉంటేనే ఈ differences of a polynomial అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ దిస్ కండిషన్. దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ దిస్ థియరమ్. నౌ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ థియరమ్ we have one short answer which was asked in the previous examination 2022. Okay, so observe carefully. Okay, this is the question. We have to evaluate this value based on the given theorem. So you can see first del of x+1 into x+2, where what is the del, first difference. Okay, the problem only is asking first difference, he is not asking del square. Okay, he is asking just a del means first difference, first forward difference. Okay, first difference of the given function x+1 x+2. Now you can see the solution given del of x+1 into x+2 we can also write in quadratic equation. Okay, so to apply the function, to apply the theorem for the given formula, so we have to find out the f of x value. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ని ఫస్ట్ మనం f of x లెక్క కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో దాన్ని సింప్లిఫై చేసి అది క్వాడ్రాటిక్ అవుతుందా క్యూబిక్ అవుతుందా, సో ఫస్ట్ దాన్ని మనం సింప్లిఫై చేయాలి. సింప్లిఫై చేశాక వచ్చే వాల్యూని వీ హావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ f of x. సో దేర్ఫోర్ x+1 x+2 ని మీరు సింప్లిఫై చేశారు అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ x² + 3x + 2 ఇస్ ద వన్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏమని తీసుకుంటాం అంటే f of x. ఓకే, del into f of x is equal to del into x² + 3x + 2. ఇక్కడ f of x వాల్యూ మనకి ఏమొచ్చిందంటే ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, ఆర్డర్ ఎంత మనకు 2, అంటే n is equal to 2 అని దాని మీనింగ్. ఓకే, ఆర్డర్ ఆఫ్ f of x is equal to మనకి ఎంత వచ్చింది 2, that is small n is equal to 2, where f of x is a quadratic equation. Okay, now by applying
above theorem, that is the differences of a polynomial, we get that del f of x is equal to f of x plus h minus f of x. ఎందుకంటే మన ప్రాబ్లం లో ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ అడిగాడు కాబట్టి మనం ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం. del f of x is equal to f of x plus h minus f of x. So you can take here del f of x. F of x is nothing but x square plus 3x plus 2 is equal to, okay, is equal to f of x plus h minus f of x. Okay, what is the f of x plus h value? Wherever you have small x, just replace small x as x plus h. Okay, ఇదే ఈక్వేషన్ లోనే మనం ఏదైతే f of x అని తీసుకున్నామో ఆ f of x లో ఎక్కడైతే x ఉంటుందో మనకు ఆ x ప్లేస్ లో x plus h ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద టోటల్ f of x plus h వాల్యూ. అంటే x స్క్వేర్ అని ఉంది కదా, x plus h హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3x అని ఉంది, 3 into x plus h plus 2 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి we can write as it is. That is the f of x plus h value minus this is the f of x value, x square plus 3x plus 2. Okay, so after substituting that function values, so then you can simplify them. Cancel అయ్యే టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. మనం ఇంతకుముందు చూసాం కదా సేమ్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ ఎలాగైతే మనకు క్యాన్సిల్ అయిపోయాయో, క్యాన్సిల్ అయ్యే టర్మ్స్ ఎలాగైతే క్యాన్సిల్ అయిపోయాయో సేమ్ అదే ప్రాసెస్ మనకి ఇక్కడ కూడా రిపీట్ అవుతుంది. సో therefore you can see here, సో x స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో 3x ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మీకు ఓన్లీ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏం మిగులుతాయి అంటే h స్క్వేర్ ప్లస్ 2xh ప్లస్ 3h. ఓకే, దట్ ఈస్ ద టర్మ్, ఓన్లీ రిమైనింగ్ టర్మ్. సో నౌ హియర్ ఇఫ్ యూ టేక్ h is equal to 1, వేర్ వాట్ ఈస్ ద h? స్టెప్ సైజ్. ఒకవేళ ఈక్వల్లీ స్పేస్డ్ అని చెప్పాం కదా ఈ థీరం అప్లై అవ్వాలంటే, ఆ ఈక్వల్లీ స్పేస్డ్ ఓన్లీ h is equal to 1 అంటే డిఫరెన్స్ అనేది ఎనీ 2x ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ అనేది మనకు 1 ఉంటే h is equal to 1 తీసుకున్నారు అనుకోండి, దెన్ ద ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ x ప్లస్ del f of x is equal to, ఇక్కడ h is equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అనుకోండి in that equation, you will get 2x plus 4. Okay, 2x plus 4, then that is the solution. No need to take h is equal to 1. Okay, ఒకవేళ మీరు h is equal to 1 తీసుకోకపోతే, so this is the solution of the given equation. అంటే మీకు ఎగ్జామ్ లో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏది ఇచ్చినా అంటే del x plus 1 x plus 2 లేదంటే నెక్స్ట్ ఒక క్యూబిక్ పాలినామియల్ ఇచ్చినా nth డిగ్రీ పాలినామియల్ ఇచ్చినా, సో యూ హ్యావ్ టు డూ ద సేమ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ ఈస్ del f of x is equal to f of x plus h minus f of x, f of x plus h minus f of x. అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే హయ్యర్ ఆర్డర్ టర్మ్స్ అని క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి డెఫినెట్ గా. ఓకే, సో రిమైనింగ్ లీనియర్ ఆర్డర్ టర్మ్స్ వచ్చేస్తాయి మీకు. ఇక్కడ చూడండి, మీకు h స్క్వేర్ అనేది కాన్స్టెంట్ కానీ x అనేది ఏంటి మీకు లీనియర్. ఎందుకంటే మనకి ఇచ్చింది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, దాన్ని ఫస్ట్ డెరివేటివ్ చేయంగా వచ్చింది మనకేంటి లీనియర్. అక్కడ h కి స్క్వేర్ వచ్చిందని మీరు ఆలోచించకండి, ఎందుకంటే h ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్ కి స్క్వేర్ ఉన్న క్యూబ్ ఉన్న ఇట్ ఆల్వేస్ బికమ్ కాన్స్టెంట్ ఓన్లీ. బట్ h కి ఎంత ఉంది పవర్ చూడండి, ఫస్ట్ మనకు 2 ఉంది పవర్, క్వాడ్రాటిక్ ఉంది, తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది 1 వచ్చింది. 1 అంటే లీనియర్. అదే కదా ఇంతకుముందు మనం చెప్పింది, మీరు ఎంత డిగ్రీ అయితే తీసుకుంటే ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తే ఆ డిగ్రీకి ఒకటి తగ్గుతుంది అని చెప్పాడు అనమాట. సో therefore that is the proof of the first problem. So that is first forward difference of the second order equation x square plus 3x plus 2 is linear. Is linear is nothing but 2x plus 4. మళ్ళీ దీనికి డిఫరెన్స్ సెకండ్ డిఫరెన్స్ చేశారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు del square of x plus 1 x plus 2 చేశారు అనుకోండి. ఓకే, అప్పుడు దీనికి చేశారు అనుకోండి 2x plus 4 కి మీకు 2 వచ్చేస్తుంది. ఓకే, 2 into x డిఫరెన్షియేషన్ 2 వచ్చేస్తుంది, ప్లస్ 4 అంటే 0 వచ్చేస్తుంది. సో therefore 2 is the constant. ఓకే, ఈ 2 ని ఏమని చెప్తామంటే మనము ఇంతకుముందు థీరంలో హైపోథిసిస్ లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చెప్పాం కదా, దట్ nth డిఫరెన్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అని. ఇది సెకండ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. దీనికన్నా మీరు ఫర్దర్ గా ప్రొసీడ్ అయితే అంటే థర్డ్ డిఫరెన్స్ వెళ్ళినా ఫోర్త్ డిఫరెన్స్ వెళ్ళినా అన్ని జీరోస్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద హైపోథిసిస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం లో ఏమడిగాడంటే del square is equal to cos x. del square is equal to cos x ని ఎవాల్యుయేట్ చేయండి దాని వాల్యూ అని చెప్పాడు. ఇక్కడ f of x అనేది ఏమి ఇచ్చాడు, ఒక ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు. f of x is equal to cos x. f of x is a cos x is a trigonometry. ఇంత ముందు ప్రాబ్లం లో it is a algebraic function, now it is a trigonometric function. Now you can see del square is into cos x is equal to, okay, now the del square I am writing as del into del of cos x. ఎందుకంటే del square ని డైరెక్ట్ గా అప్లై చేయలేము, ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తాం, ఆ రిజల్ట్ కి మళ్ళీ సెకండ్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తాం. సో therefore del into ఈ ఫంక్షన్ కి మనం మీరు అప్లై చేసుకుంటే f of x plus h. f of x plus h అంటే cos x plus h minus f of x.
cos x ఫార్ములాను అప్లై చేసాం. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ డెల్టా తోటి మల్టిప్లై చేసుకుంటే మీకు ఏమొచ్చేసింది అంటే డెల్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ డెల్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్. సో అది మళ్ళీ మనకు ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ లకి కన్వర్ట్ అయిపోయింది. సో నా ఈ టర్మ్ కి సపరేట్ గా అప్లై చేస్తాం, ఈ టర్మ్ కి సపరేట్ గా అప్లై చేసేస్తాం ఫార్ములాస్ ని. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ కి మీరు అప్లై చేసుకుంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మీకు ఎక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఎక్స్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ అంటే మీకు ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్. సో దాన్ని మీరు సింప్లిఫై చేసుకుంటే కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2h మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2h మైనస్ 2 ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద టెక్స్ట్ బుక్ సొల్యూషన్. మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇక్కడ దాకే ఉంది సొల్యూషన్. ఓకే, ఇఫ్ యూ గెట్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్ యూ కెన్ డూ అప్ టు హియర్, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ మోర్, ఓకే, సో డెఫినెట్ గా చేయాల్సిందే. సో therefore del square cos x is equal to why, because we have to establish the relation. అక్కడ తోటి ఎండ్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ మనకు దాన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. ఓకే, సో therefore ఇక్కడ cos x plus 2x ఉంది మైనస్ cos 2x ఉంది కదా. సో దాన్ని ఎలా రాస్తున్నా అంటే cos x plus 2h. ఓకే, ఇక్కడ మైనస్ 2 ఉంది, మైనస్ 2 ఏం రాస్తున్నా అంటే మైనస్ cos of x plus h అండ్ అగైన్ మైనస్ cos x plus h. మైనస్ 2 ని -1 గా రాస్తున్నా, -1 ప్లస్ -1 అండ్ ప్లస్ cos x ని ఐఎమ్ రైటింగ్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ cos x. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, మీరు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ చేసుకున్నా మళ్ళీ మీకు ఏమొస్తుంది ప్లస్ x. సో therefore దీన్ని మళ్ళీ సింప్లిఫై చేసుకున్నా మీకు ఏమొస్తుంది మళ్ళీ above equation వస్తుంది. So now by writing in this format we are getting the trigonometric functions. మీకు ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ చదివారు కాబట్టి cos a minus cos b ఫార్ములా. ఓకే, cos a minus cos b you know very well, minus 2 sin a plus b by 2 sin a minus b by 2. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ ఫార్ములా రాసి ఉంటాను నేను చెప్పేసి. ఓకే, సో you can also see the formula cos a minus cos b. Whenever you have an equation in this format, what is the formula? Minus 2 sin a plus b by 2 into sin a minus b by 2, where what is the a and b? A and b are the theta values, okay, angle values. So therefore here cos a minus cos b, you can apply the formula minus 2 into sin a plus b by 2 into sin a minus b by 2. So that is the formula. Okay, again this in the second bracket also you have the same formula, cos a minus cos b formula only. Okay, minus of minus plus 2 into sin a plus b. Okay, I am writing directly 2x plus h by 2 and sin a minus b, x plus h minus x by 2. Okay, so if you simplify those values you will get del square cos x is equal to minus 2 sin 2x plus 3h by 2 sin h by 2. Why? Because here plus x minus x will get cancelled and plus 2 sin 2x plus h by 2 into sin h by 2. Here also plus x minus x will get cancelled. Okay, the remaining terms only we are writing there. So therefore del square cos x is equal to 2 into sin h by 2. In those terms also you have sin h by 2 common and 2 also you have common. Take 2 into sin h by 2 common, then the remaining terms are in this format, sin 2x plus h by 2 minus sin 2x plus 3h by 2. Again after taking the common also in the bracket again you have the formula. That formula is sin a minus sin b, sin a minus sin b. What is the equation? 2 into cos a plus b, 2 into cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2. This is the formula. Okay, sin a minus sin b formula is 2 into cos a plus b by 2 sin a minus b. What is the a? This total value is the a and this total value is the b. Substitute the corresponding values, so then you will get 2 into sin h by 2 will be as it is. Okay, so 2 into cos a, that means by 2 will be there. Okay, if you multiply with 2, denominator also 2 ఉంటుంది ఫార్ములాలో, ఆ 2 మల్టిప్లై అయిపోతే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే 4 వస్తుంది. డైరెక్ట్ గా రాస్తాను ఇక్కడ. ఓకే, సో 2x plus h 2x plus 3h by 2 by whole by 2 ఉంటుంది. 2 into 2 మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే 4 వస్తుంది డైరెక్ట్ గా. నెక్స్ట్ sin a minus b by 2 అంటే మనకు 2h plus h minus 2x minus 3h by 4.
So therefore cancel terms cancel అయిపోతే simplify చేసుకుంటే you will get 2 into 2 4 sin h by 2, okay, cos 4x plus 4h by 4 into sin minus 2h by 4. You know very well ఇక్కడ మైనస్ sin minus theta ఉంది, sin minus h theta. Okay, so therefore you will get, you can write here minus sin h theta is the formula. So therefore దాని నుంచి మీకు ఏమొస్తుంది, minus h theta అంటే minus 4 sin h by 2 cos, ఇక్కడ మీరు 4 కామన్ తీసుకుంటే 4 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో therefore x plus h sin h by 2. So therefore minus 4 cos x plus h sin square. Okay, why? Because sin h by 2 sin h by 2 is sin square h by 2. Okay, so this is the final solution of the given second difference of the given function, trigonometric function. Okay, so therefore del square of cos x, del square of cos x is equal to, we got minus 4 into cos x plus h sin square h by 2. Okay, this is the difference of a polynomial. Okay, theorem and problem based on this theorem. In the examination you will get questions in this format. Okay, so if you get any question based on in this method, you have to follow this process only. This type of problems are very very important for the examination purpose. మీకు ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా సో ఫార్ములాని బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. అదొకటే మీకు ఫార్ములా. ఏ ఫంక్షన్ అని ఇవ్వండి, ఆల్జీబ్రిక్, ట్రిగ్నామెట్రీ, ఎక్స్పోనెన్షియల్, లాగరిథమిక్, ట్రాన్స్కెండెంటల్ ఏది ఇచ్చినా కానీ ఒకటే ఫార్ములా, డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. వాడు క్యూబ్ అడిగినా పవర్ 4 అడిగినా దాన్ని మనం ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ లేకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. దాని నుంచి మనం స్టెప్ బై స్టెప్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే వచ్చేస్తుంది మీకు వాల్యూస్. ఓకే, సో ఈ థీరం ఇంపార్టెంట్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ థీరం ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ప్రాబ్లమ్ అనేది మనకు షార్ట్ ఆన్సర్ లో అడిగాడు కాబట్టి సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ నౌ ఇట్. ఓకే, so this is the total explanation of the theorem of differences of a polynomial and problem based on this one. Okay, in the next lecture we are coming with another interesting topic. Until bye, make a perfect practice, prepare well. Thank you.